Okay, so today we have a clip sent to us from Alex from Canada. Yes, he's from Canada, but he made this clip in LA. In LA? In the United States. In the United States? 네, 미국에 이제 LA 여행을 하고 있는데 캐나다에서 온 알렉스 씨가 그래서 지금 LA에서 영상을 보내왔습니다. 어떤 이야기를 해줄지 한번 만나볼까요? Sounds good. Alex 씨, 나와주세요. So after a nice swim in the pool on a 30-degree day, what better to do than lie in a lawn chair and get a bit more of a tan? So that's what I'm doing right now, enjoying the sun. The sun is quite warm, right over top of me right now, so I made sure to get my sunscreen and put on lots of it. Why? Because if you don't, you get some sunburns. You can see on my shoulder right here, it's kind of brown, a lot darker than around it. Same on this shoulder too. Why is that? Well, I put on sunscreen like 3 or 4 days ago with a t-shirt on, and then I rolled up the sleeves and then proceeded to take a 3-hour hike. And I did not bring the sunscreen with me, and I very much regretted it because every time the sun would touch my shoulder, I'd be like, it burns, it burns. 네, 누구나 이런 경험이 있을 것 같아요. Yeah. 네, 저도 많이 그래 봤는데. I've done that before. 네, 알렉스 씨가 지금 해변은 아니고 Right. 수영장에 누워 있는 것 같아요. Right, he's just sitting by the pool. He's poolside. 네, 그래서 수영장, sitting by the pool. 풀이 수영장이잖아요. 그 옆에 지금 누워 있습니다. 누워서 영상을 만들어줬고요. 자, 한 줄 한 줄 공부를 해볼까요? All right, so the first one is, so, after a nice swim in the pool on a 30-degree day, so, after a nice swim in the pool on a 30-degree day. 네, 여기서 재밌는 것은 after a nice swim이라고 했어요. 보통 우리는 swim이라고 하면 동사로만 알고 있잖아요. You swim, she swims. 뭐 Yeah. 이렇게 알고 있지만 a nice swim도 괜찮은 거죠. Yeah, you can use that. 네. You say that a lot. A nice swim. A nice run. Yeah. 뭐 A nice jog. a nice jog. 달리기 한다라고 할 때에도 이렇게 명사 형태로도 쓸 수 있다는 거 참고로 알아두시고 수영장에서 신나게 즐겁게 수영을 한 다음에 그런데 언제 on a 30-degree day라고 했습니다. 사실 이제 캐나다에서 왔기 때문에 알렉스 씨는 지금 30도라고 했어요. Right. 한국에서 우리가 쓰고 있는 섭씨를 쓰고 있는데 미국에서는 이렇게 말 안 하죠. 30도면 추운 거 Yeah, we 아니에요? won't say that. So, like, I have to think about it for a second. I'm like, wait, that means maybe like 90 degrees or 네. something. But I have to think. 그렇죠, 그렇죠. 약간 그 암산을 해야 돼요. Yeah. 계산을 해야 되는데 화씨로 따지면 한 90도 정도 될 것 like 같고 90s, in the 90s. So if it's a 100-degree day, it's a hot day, I guess. Right. Very hot. 네, 그래서 여기서는 이제 30도 우리가 쉽게 이해할 수 있는 숫자가 나왔고요. 여기에 나오는 degree라는 이 단어 공부를 해보죠. 일단 degree는 각도를 말하기도 하고 온도를 말하기도 하고요. 어떤 정도 Degree. 또는 학위를 뜻하기도 합니다. Yeah. 그래서 학위 이야기를 했을 때 그냥 학위라고 말하면 degree도 되는데 좀 더 구체적으로 말하면 Yeah, you could say academic degree. 그렇죠. Academic degree. 네, academic이라는 말을 앞에 붙여주면은 상대방이 오해를 하지 않겠죠. Right. But usually we don't use it unless it's totally out of context. 그렇죠, 맞아요. 그냥 이제 문맥이 분명하다면 Right. academic이란 말 안 써도 괜찮습니다. Right. 그런데 그냥 문장 하나밖에 없다. There's just one sentence. Right. 그럴 때는 이 degree가 뭐지? 온도인가? 각도인가? Right. 헷갈릴 수 있으니까 이렇게 말을 해주고요. 그리고 실제로 그 학교에서 공부는 하지 않았지만 명예학위를 받을 때가 있잖아요. Right. Honorary degree. That's right. Honorary degree. Honorary degree, 이제 뭐 어떤 것에 기여를 했을 때 그 학교에서 그 사람을 honor하기 위해서 기리기 위해서 줄 때가 있죠. 그것을 명예학위, 영어로 다시 한번. Honorary degree. 그렇죠. Honorary degree. 네. 그리고 이 degree가 정도라고 했을 때 이제 어느 정도는 또는 다소라고 할 때 To a certain degree. 그렇죠. To a certain degree. to a certain degree. 여기서 to가 쓰인 이유는 이제 뭐 이 정도에서 여기까지 Right. 방향성이 있기 때문에 To this degree. to a certain degree. So I think you speak Korean really well. To a certain degree. To a certain degree. 근데 사실 to a certain degree라고 말하면 정말 잘하는 거는 아니고 조금 이제 Right. 어느 정도 하는 거. It's like, you know, I think, good enough maybe. Yeah, I think you speak Korean more than to a certain degree. You do? 네, 어느 정도. To a certain degree, I feel like you're lying. 아니에요, 진짜예요. 어느 정도 이상으로 하시지만 실제로 만약에 친구가 한국어를 배워서 어느 정도 한다 그러면은 he speaks Korean to a certain degree. Right. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 자, 다음 문장으로 가볼까요? Okay. What better to do than lie in a lawn chair and get a bit more of a tan? What better
What better to do than lie in a lawn chair and get a bit more of a tan? 그렇죠. What better to do? 이것은 이제 실제 질문이라기보다는 스스로에게 하는 그냥 Yeah. 말인 거죠. 그래서 it's a rhetorical question. 그래서 what better to do? 뭐 이거보다 좋은 게 어디 있어요? Yeah. 라는 말입니다. Then lie in a lawn chair. lawn chair는 뭐 잔디에 놓는 의자니까 야외용 Right. 의자인데 사실 의자라고 생각하면 on이 더 자연스럽게 느껴질 수가 있어요. 그렇지만 여기서 in이라고 한 이유는 the chair is big, Right. so you're kind of in You're it. kind of in it. And 네. plus, they kind of like lay back and you put your legs up, so you're more like in it. Yeah, so we're sitting on our chairs. We're definitely sitting on chairs. 안에 들어간 건 아니잖아요. Right. 근데 이제 lawn chair는 크니까 in이라는 Right. 느낌으로 지금 여기 써줬고요. And get a bit more of a tan. tan. 햇볕을 조금 더 그을리는 게 최고죠. 뭐 더 이상 더 좋은 게 어디 있어요?라고 이야기를 해줬고요. 다음 문장. So that's what I'm doing right now, enjoying the sun. So that's what I'm doing right now, enjoying the sun. So that's what I'm doing right now. 지금 그게 바로 제가 하고 있는 겁니다. Enjoying the sun. 지금 태양을 즐기고 있는 거죠. Alright, let's move on. The sun is quite warm right over the top of me right now. The sun is quite warm right over the top of me right now. 네, 그래서 the sun is quite warm. 지금 햇볕이 따갑지 않고 그냥 quite warm. Quite warm. It's not scorching hot. Right, not scorching hot, like I feel like I need to run and take cover. But it's just very warm. 네, 온화하게 mildly warm, I guess. Yeah, mildly warm. 예. But not uncomfortably 그렇죠. hot. 네, 그래서 기분 좋을 정도로 이제 따뜻하고 right over top of me right now. 지금 바로 위에 있다는 것은 이제 뭐 12시쯤 뭐 Yeah, I was about to say it's about 12. about noon, I guess. Yeah. 자, 시간도 대충 알 수 있습니다. 다음 문장으로 가볼까요? So, I made sure to get my sunscreen and put on lots of it. So, I made sure to get my sunscreen and put on lots of it. 여기서 말하는 made sure라는 것은 꼭 뭐뭐 하다. 그러니까 Right. 분명히 챙겼다, 잘 챙겼다라는 말이고요. Make sure. 네, so I made sure to get my sunscreen. 잊지 않고 선스크린 가져왔고요. And put on lots of it. Lots of it. 여기서 말하는 it은 Sunscreen. Lots of sunscreen. 두 번 말하기 싫으니까 it이라고 했습니다. 다음 문장. Why? Because if you don't, you get some sunburns. Why? Because if you don't, you get some sunburns. 그렇죠. 왜냐고요? Why? 질문하고 답을 또 하고 있습니다. Because if you don't 뒤에 what is omitted after that? If you don't put on sunscreen, 그렇죠. 네, put on sunscreen. sunscreen 또는 선크림을 바르지 않으면 뭐 하냐면 you get some sunburns. 네, 여기서 알렉스 씨가 약간 노래하듯이 you get some sunburns 이렇게 말했는데 그래서 화상을 입거든요. Of course, sunburns are painful. Nobody enjoys having a sunburn, right? especially not on your nose. Oh my 네, God. 아 진짜요? 코에는 저는 한 번도 I'll get it on my forehead because it sticks out. 아 Because it sticks out. So no other place will get sunburn, 그렇군요. but just the nose and the top of my shoulders. 그렇군요. 저는 얼굴에 뭐 이렇게 모르겠어요. 화상을 입어본 적은 없는데 잘 발라서 그런지 항상 이 어깨랑 등 쪽을 소홀히 해서 sunburn이 생기더라고요. It hurts so bad. I see. I kind of want to experience that. Like No, how you it is. don't. No? No. 아니에요? 경험해볼 필요 없어요? Yeah. 좋아요. 그러면 다음 문장 보죠. You can see on my shoulder right here. You can see on my shoulder right here. 지금 이제 카메라를 움직여서 보여주고 있죠. 어깨 쪽에서 보실 수 있습니다. 어깨를 보시면 보이시죠? 라고 하면서 실제로 이렇게 분명하게 선이 보이던데 그런 뒤에 어떤 이야기를 했죠? It's kind of browned, a lot darker than around it. It's kind of brown, a lot darker than around it. 자, 이 문장 잘 이해를 하셔야 됩니다. It's kind of brown까지는 아실 거예요. 좀 Right. 갈색이라는 거죠. It's kind of brown. 영상에서도 보실 수 있었던 것처럼 이제 살 색이 좀 더 갈색으로 탔어요. Right. 그런데 a lot darker than around it. Around what? Around the shoulder part that's dark. 그렇죠. 그러니까 여기서 말하는 it라는 것이 무엇인지를 정확하게 파악을 해야 Right. 오해를 하지 않을 수 있어요. Around it, 여기 말하는 거죠. 이 부위. Right, that spot. Around it 하면은 아직 안 탄 곳. Right. 이쪽보다는 a lot darker. Right. 색깔이 더 어둡다라는 이야기입니다. A lot more brown, I guess. Yeah, a lot more brown. 네, 그래서 훨씬 탔다라는 이야기고요. And he's talking about the other shoulder. The same on this shoulder too. 네, Why is that? The same on this shoulder too.
Why is that? 이쪽 어깨도 마찬가지예요. 당연히 마찬가지겠죠. 그런데 여기서 이제 why is that을 읽을 때 why is that 하는 거랑 No. why is that? 다르죠. Yeah, it's different. So it's like we know the answer. When you know the answer, then you say, why is that? Because blah, 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 blah. But not, why is that? Because, no. 네. Why is that? 다시 한번 정리하자면 이유를 또는 답을 알고 있을 때는 Yeah. when you know the answer Why is that? 그런 다음에 뒤에 이제 계속 부연 설명하는 거죠. 그리고 답을 모를 때에는 Why is that? 맞아요. 정말로 모른다라는 표정으로 Why is that? 이렇게 해주시면 되겠습니다. Yeah. 여기서는 당연히 알렉스 씨는 알고 있죠. 본인 Right. 이야기니까. The next one, please. Well, I put on sunscreen like 3 or 4 days ago with a t-shirt on. Well, I put on sunscreen like 3 or 4 days ago with a t-shirt on. 네, 여기서 지금 sunscreen도 t-shirt도 on이라는 말이 나오고 있다라는 Right. 거 잘 보고 계신가요? Put on, you can put on your t-shirt, you can put on your glasses, You can put on lipstick, 네, put on lipstick, put on makeup, 그리고 메이크업 Put 이렇게 하는 on 거 아니죠? earrings. 메이크업, put on earrings. 네, earrings, 그러니까 귀걸이도 할 수도 있겠고, 그리고 여기서 나오는 것처럼 sunscreen도 할 수 있습니다. Yeah, put on sunscreen. Of course, another way to say sunscreen is sunblock. Sunblock, sunscreen. 네, 둘 다 가능한 표현이고요. 여기서 그래서 입었다라는 뜻보다는 발랐다라고 이해하시면 좋겠죠. Right. 이해하는 거 말고 또 실제로 여러분이 쓰고 싶을 때에도 나올 수 있게끔 한번 많이 연습해 보세요. Put on sunscreen, put on sunblock, put on sunscreen. 그래서 3, 4일 전쯤에 티셔츠를 입고 선크림을 발랐다고 합니다. Right. And then what did he do? And then I rolled up the sleeves. 아하. And then I rolled up the sleeves. Roll 하면은 굴리는 건데 Right. roll up 하면 소매를 up. 걷어 올린 거죠. Like that. The opposite would be Roll down. roll down. 풀어서 이렇게 걷어 내리는 것을 roll down이라고 하겠습니다. 그래서 소매를 걷어 올렸다고 하네요. 여기서 단어 공부를 해보자면요. 소매가 영어로 뭐라고요? Sleeve. 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 그리고 소매가 짧은 셔츠를 뭐라고 부르죠? Short sleeved shirt. 그렇죠. Short sleeved shirt. short sleeved shirt. 그리고 소매가 긴 셔츠는 Long sleeved shirt. 네. Long sleeved shirt. 우리가 이제 한국어로 긴 팔 셔츠, 반팔 셔츠라고 해서 long arm shirt, Ah, right. half arm shirt라고 하면 안 되는 거죠. Right. You can't say that. You have to say short or long sleeves. 맞아요. 소매가 길다라고 표현을 해줍니다. 그래서 Yeah. 이제 그대로 직역을 하게 되면 어떻게 뭐지? 왜 짧고 길고 Are your arms particularly long? Yeah. 네, 그렇게 Sure. 실제로 long arm shirt라는 말이 없지만 Right. But if 있다고 you 하면 say that, it means that you have long arms, so you have to find a shirt 네. that has extra long arms. 그렇죠. Yeah. 소매가 또는 그냥 셔츠 자체가 팔 부분이 훨씬 긴 거를 Right. 말할 수 있으니까 We have 주의하셔야 those. And 되겠습니다. pants too. Yeah, of course. But usually when people talk about 소매가 짧은 셔츠, Right. people say Short, long sleeve. Yeah, short sleeved, long sleeved. 그리고 우리가 칠부라는 말을 자주 쓰는데 칠부 어떻게 말하죠? We always say 3/4 sleeve. 그렇죠. 3/4 sleeve. 3/4, quarter가 4분의 1이니까 3/4는 4분의 3, 즉 75%. Right. 7분은 70%니까 비슷하죠. 네, 좋아요. 그 다음으로 이제 sleeve와 관련해서 재미있는 관용 표현이 어떤 것을 비밀로 하다. To have something up one sleeve. 그렇죠. To have something up one sleeve. 약간 카드 게임 같은 거 할 때 Yeah. you have one card Up hidden, here, and then you 팍! 네, when 쓸 수 있는 nobody 거죠. sees. 그렇죠. 그래서 무언가 특히 계획 등을 가지고 있는데 안 알려주고 지금 소매 뒤에 숨겨놓고 있는 거예요. Right. So what do you have up your sleeve? 이렇게 Yeah. 물어볼 수 있겠죠. Some type of plan. I have something up my sleeve. You do? Yes. Your arm. No. 소매 안에 팔이 있다고요? 팔이 있죠, 물론. 그렇지만 What I have up my sleeve is the next sentence. All right. Okay. Well, let me just bust it out for everyone. Okay. And then proceeded to take a 3-hour hike. And then proceeded to take a 3-hour hike. 그리고는 그 다음으로 3시간 동안 하이킹을 갔다고 해요. 선크림을 안 발랐잖아요, 이쪽은. 이렇게 팔을 접은 이 부분은. 그렇기 때문에 지금 팔이 아주 갈색으로 탄 거죠. 자, 여기서 또 공부해야 될 단어가 나오고 있습니다. 바로 Proceeded to. 그렇죠. Proceeded to. 네, proceeded to가 이제 원래 형태는 이제 proceed to가 될 텐데 현재형으로 이어서 무엇을 하다. So you do something and then you proceed to do another thing. Right. So, for example, we can proceed to the next word. 그렇죠. 그래서 이어서 가다. 그래서 we can proceed to the next word, the next phrase, which is Proceed to university. 그렇죠. Proceed to university. 대학에 진학하다라고 할 때도 대학에
이제 진학하다 대학으로 가는 sorry. 거죠. Proceed to university. Right. 그리고 Proceed with caution. Proceed with caution. 네, 조심스럽게 진행하다라는 말도 가능하고요. 그리고 Proceed with discretion. 네, Proceed with discretion. 비슷한 표현이에요. 신중하게 진행하다. 그리고 마지막으로 행사 등을 통해서 발생한 수익금을 뭐라고 부르죠? Proceeds. 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 여기서는 이 강세가 조금 앞으로 옮겨집니다. Yeah, it changed. Proceeds 아니고 proceeds가 Proceeds. 되겠습니다. 자, 몇 문장 안 남았습니다. 다음 문장 보죠. And I did not bring the sunscreen with me. 네. And I did not bring the sunscreen with me. 그리고 저는 선크림을 안 가져갔어요. 그러면 소매라도 내리지. Yeah. 안 But I guess 내리고 he 그냥. didn't think about it. Yeah. Because when you're getting a sunburn, you don't know. It doesn't Exactly. hurt now. Yeah. It only hurts later on. Like the next day. The next day it hurts. 그렇죠. 그래서 Yeah. 그 당시에는 몰랐던 것 같아요. He Yeah. didn't know at the He time. didn't know. 그래서 지금은 어떻게 하고 있나요? And I very much regretted it. 그렇죠. And I very much regretted it. 네, 그 후에 저는 very much regretted it 또는 I regretted it very much. Very much. I deeply regretted Deeply it. regretted 네, it. 그래서 크게 후회를 했다고 합니다. 왜냐하면 Because every time the sun would touch my shoulder, because every time the sun would touch my shoulder, 왜냐하면 햇살이 제 어깨에 닿을 때마다 어떤 일이 있었죠? I'd be like, ah, it burns, it burns. I'd be like, ah, it burns, it burns. 그러니까 그 당시에 알았네요. He Yeah. knew at the time. Oh, maybe he got a really bad one. Maybe. Yeah. So he was walking for maybe 1 hour and then 1 hour into the hike, it started hurting. Hurting, and then he's like, ah, it burns, 네. it burns. 그런데 셔츠를 내리면 너무 더웠나? 아무튼 Yeah. 그래서 계속해서 어깨를 노출시키고 걸었다 보니까 Yeah. 이렇게 serious sunburn, 심각한 이 화상을 입은 것 같습니다. 좋아요. 지금 이야기를 다 살펴봤는데 We did. 다시 복습을 해볼까요? Okay, sounds good. Alex 씨 다시 나와주세요. So after a nice swim in the pool on a 30-degree day, what better to do than lie in a lawn chair and get a bit more of a tan? So that's what I'm doing right now, enjoying the sun. The sun is quite warm, right over top of me right now, so I made sure to get my sunscreen and put on lots of it. Why? Because if you don't, you get some sunburns. You can see on my shoulder right here, it's kind of brown, a lot darker than around it. Same on this shoulder too. Why is that? Well, I put on sunscreen like 3 or 4 days ago with a t-shirt on, and then I rolled up the sleeves and then proceeded to take a 3-hour hike. And I did not bring the sunscreen with me, and I very much regretted it because every time the sun would touch my shoulder, I'd be like, ah, it burns, it burns. So after a nice swim in the pool on a 30-degree day, what better to do than lie in a lawn chair and get a bit more of a tan? So that's what I'm doing right now, enjoying the sun. The sun is quite warm, right over top of me right now, so I made sure to get my sunscreen and put on lots of it. Why? Because if you don't, you get some sunburns. You can see on my shoulder right here, it's kind of brown, a lot darker than around it. Same on this shoulder too. Why is that? Well, I put on sunscreen like 3 or 4 days ago with a t-shirt on, and then I rolled up the sleeves and then proceeded to take a 3-hour hike. And I did not bring the sunscreen with me, and I very much regretted it because every time the sun would touch my shoulder, I'd be like, ah, it burns, it burns. All right. 네, thank you, Alex, for telling us the story 2 more times. Thank you. 이제 다 이해가 되셨죠? 자, 그러면 수요일의 보너스 코너로 넘어가 보겠습니다. Okay, it's time for culture Keyword.